This is Apostle Professor AM Masakona. Professor Masakona. And this is Tuesday morning. 2024. 2024. This is a new page that God has given us. God has given us a new season. To rewrite our CVs. And this year. And this morning. And this week, we are speaking about quick to listen, slow to speak, slow to be angry. We are beginning a year developing our listening skills. What is our emphasis this morning? We are saying healthy communication in the family is a product of quick listening. Is the product of quick listening. Teach yourself to pause and listen while your spouse is speaking. When the father of your children is speaking, when the mother of your children is speaking, pause and listen. When children are speaking, pause and listen. Avoid the habit of I have heard you. While you are walking in and out of the room. Give yourself time to listen. When Jesus taught his disciples, he would take them up on the mountain and sit down on the grass so that they could listen. Look at Matthew 5, verse 1 and 2. And seeing the multitudes, he went up on a mountain. That's right. And when he was seated, his disciples came to him. Then he opened his mouth and taught them. The disciples that came and surrounded him, they also sat down in order to listen. It is important to sit and listen. The disciples had no chairs like we do. But due to their commitment, they sat down on the grass to hearken unto him. In my counseling sessions, I hear many women complaining that their husbands do not give them time while they are speaking. They don't sit to listen. Instead, they are present but not really there. They become these people that are said to be present but absent. They move around or remain standing. Why don't you take a time and sit down and listen to the mother of your children? Because the product of healthy communication is quick listening. Both Jesus and his disciples had to sit down to create an atmosphere conducive to listening. Sitting down helps one to stay focused on the speaker. Sitting down may mean, here am I, speak, I'm listening.
udzula pasi ndi chiga cha usumbedza muambi uri ndi fano amba ndo thetshelesa. Sitting down may also mean udzula pasi zvinga dovha hafhu zwamba hezwi. I am putting value on what you are speaking. Zviyamba uri ndi vhee ndeme kha zvine iwe muambi wa kwamba zvone. Hence I have chosen to sit down and listen. Ndi ngazvo ndonanga udzula pasi ndathetshelesa. It is important Ndi zwa vhuṱhogwa to be quick in listening. uri vha ṱavhanyedze kha u thetshelesa. If need be, arali hu na ṱhoḓeyavho, have a notebook or a notebook at hand and jot down some important points you have to attend to. kha vha vhe vho fara notebook vha vhe vha khou ṅwala fhasi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa khou ambiwa zwine vha khou zwi dzhiela nzhele. It will make you to be focused. Zwi ḓo ita uri vhone vha tou ri fombe It kha will zwine vha make you khou thetshelesa. to listen appropriately. Zwi ḓo ita uri vha thetshelese nga nḓila yone. People who write nothing, Vhathu vha sa ṅwali tshithu, most of them, vhunzhi havho, if questions were to be asked of what has been said, arali anga pfhi hu na mbudziso dzine dza khou vhudzisiwa kha zwe zwa ambiwa, you will find them very empty u ḓo vha wana vha sina tshithu because they didn't write anything down. ngauri a vho ngo ṅwala tshithu fhasi. Writing protects you from distractions. U ṅwala fhasi zwi a vha tsireledza uri vhone vha sa xele muhumbulo. A wandering mind or unnecessarily interruptions will stop you from listening. Muhumbulo une wa khou sokou humbula ngei na ngei u ḓo vha thivhela uri vhone vha sa thetshelese. Some people sit absent-mindedly. Vhaṅwe vhathu vha dzula vha hone fhedzi vha siho. You are ironing your clothes while you are seated and you are not listening. Vha 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 tshi khou aina zwiambaro zwavho vho dzula fhasi vha sa khou thetshelesa. You are finishing your assignment when you are seated at church Vha khou fhedzisa assignment dzavho hayani vho ḓi dzula nga ngomu kerekeni. because you are seated absent-mindedly. Ngauri vho dzula muhumbulo wavho u siho fhano. It is the mind that can be absent when the body is present. Ni muhumbulo une wa nga vha u siho fhedzi muvhili u hone. Avoid listening in order to reply. Kha vha tinye mafhungo o u thetshelesela u fhindula. I repeat myself. Ndi a ḓi dovholola. Avoid listening in order to reply. Kha vha tinye mafhungo a u thetshelesa vha tshi khou tou itela u fhindula. Listen with the intent to understand. Vhone kha vha thetshelese vha tshi khou ṱoḓa u pfesesa. You have the freedom to ask your partner to repeat what has been said to make sure you have heard correctly. Vhone vha na pfanelo ya u humbela mufarisi wavho kana muambi uri kha dovholole zwe a amba uri vha ite vhuṱanzi uri ndi zwone zwe vha pfa zwone na. If you only listen to reply, arali vhone vha tshi thetshelesela u fhindula fhedzi, you are tempted to interrupt while the speaker is still speaking. vha lingea na uri vha fhindule muambi a tshi kha ḓi amba. There are people who can wait for the speaker to finish. Hu na vhathu vhane a vha koni u lindela muambi a tshi You fhedza. can't wait for your wife to finish. A vha koni u lindela mufarisi wavho a tshi amba a You can't fhedza. wait for your firstborn son to finish. A vha koni u lindela tanje ḽavho a tshi amba a fhedza. You can't wait for your maid servant to finish A vha koni u lindela muthusi wavho a tshi amba a fhedza. because you listen to reply. Ngauri vhone vha thetshelesela u fhindula. When you listen, Musi vha tshi listen thetshelesa, to understand kha vha thetshelesele u so that pfesesa. you reply what you have understood. Uri vha kone u fhindula zwe vha zwi pfesesa. Healthy communication in the family Nyambedzano ine ya vha na mutakalo is a muṱani product of quick listening. ndi tshibveledzwa tsha u ṱavhanya u Be thetshelesa. quick to listen. Vhone kha vha ṱavhanyedze kha u Maybe you thetshelesa. need to talk among one another Ṱhamusi ni tea uri ni ambe nga tshavheiwe, and educate one another ni funzane nga tshanu on quick listening skills. kha zwikili zwa u ṱavhanya u thetshelesa. May God richly bless you. Mudzimu a vha We'll meet shudufhadze. you tomorrow morning. Ri ḓo dovha hafhu ra ṱangana matshelo nga matsheloni. Amen. Amen.